Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Adam, and first for the news in English. Storms and heavy precipitation caused severe problems yesterday in Hungary. Disaster recovery teams were called for more than 100 times due to accidents and fallen tree branches. Some places in the country also suffered from heavy snow showers. At the Matra mountain range, it even reached 20 centimeters, causing roads to be closed down. Some settlements were completely blocked by the snow, and power went down in several parts of the country. The governing party, Fidesz's proposal on the transparency of organizations serves only the principle of transparency and is not meant to stigmatize in any way, said Gergely Gulyás. He stressed that despite the general hysteria, it is actually a very simple bill, a transparency law that, just like with public funds, would mean that NGOs' funding from abroad should also be made public. Now, according to Gergely Bárándy, head of the MSZP opposition party, there has been an open war since 2010 between two different world orders, one of Western values and the other striving for centralization. He personally believes that the Hungarian state system is getting closer and closer to Putin's dictatorial Russia. In line with expectations, the House of Commons in the United Kingdom approved the early parliamentary elections scheduled for June 8th by a large majority. The current electoral law sets the Parliament's mandate for 5 years, which means that the next elections would have been due in 2020. 522 voted for the government's proposal and 13 voted against it. British Jews are expected to vote on June 8th early election, an even lower turnout for the Labour Party than in previous elections, reports the Time of Israel. According to the paper, Jewish people living in Britain were major supporters of Tony Blair's Labour Party in the late 90s and early noughts, but in recent years, mainly because of Jeremy Corbyn's anti-Israeli and pro-Palestinian statements, they drifted more towards the Conservatives. The Minister of Finance in Israel, Moshe Kahlon, presented a program meant to reduce the burdens of the Israeli middle class. Amongst other things, Kahlon is proposing to further reduce the middle class's taxes and help employees as much as possible. The plan would leave about $1 million with the middle class, reports Israel Hayom. Now, according to the paper, the finance minister talked about the government's plans to strengthen those who are willing to work and do their best to help them. Aaron Hernandez, the former tight end of the NFL's New England Patriots, committed suicide in jail by hanging himself with his own sheets. The 27-year-old former player was immediately transferred to a hospital after he was found, but the doctors were unable to save his life. Hernandez's timing is surprising, as he was just acquitted from charges of double murder. He was arrested in 2013 as he was suspected by the authorities to have murdered Odin Lloyd, semi-professional American football player, on June 17, 2013. And now for a weather update. On Friday, temperatures may drop even below 0 degrees in certain parts of the country. In the afternoon, however, temperatures will rise to 10-15 degrees. Further wind and precipitation are no longer expected, and we will even have a little bit of sunshine. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or broyerpress.com. So much for the news in English, and now we turn to Peter with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun folgen die Nachrichten auf Deutsch. In Ungarn haben stürmischer Wind und anderswo das niederschlagreiche Wetter zu Problemen geführt. Der Katastrophenschutz wurde landesweit mehr als 100 Mal wegen abgestürzter Baumzweige alarmiert. Vielerorts hat es auch stark geschneit. Im Matra-Gebirge fiel Schnee von etwa 20 Zentimetern, weshalb Straßen gesperrt wurden. Es gab auch Ortschaften, die durch den Schnee von der Außenwelt abgeschnitten wurden, und in mehreren Ortschaften gab es stundenlang keinen Strom. Der Fidesz-Vorschlag über die Transparenz der vom Ausland unterstützten Organisationen vertritt ausschließlich das Transparenzprinzip und bedeutet keinerlei Brennmarkung, sagte Gergely Gulyás. Er betonte, dass es trotz der allgemein angefachten Hysterie um einen sehr einfachen Gesetzesvorschlag, um ein Transparenzgesetz handelt, wonach, ähnlich wie bei der Transparenz öffentlicher Gelder, die ausländischen Unterstützungen für zivile Organisationen transparent werden sollten.
Der Hauptredner der MSP, Gergely Bárányi, meint, dass seit 2010 zwei Weltordnungen einen offenen Krieg führen, wobei die eine sich zu den westlichen Werten und die andere zur Zentralisierung bekennt. Er findet, dass die ungarische Staatsordnung immer näher an Putins diktatorisches Russland herankommt. Das Unterhaus des britischen Parlaments hat erwartungsgemäß mit riesiger Mehrheit zugestimmt, dass für den 8. Juni vorgezogene Parlamentswahlen ausgeschrieben werden. Das gegenwärtige Wahlgesetz bestimmt das Mandat des Parlaments in 5 Jahren, also hätten nach den letzten Wahlen im Jahre 2015 erst 2020 neue Wahlen stattfinden sollen. 522 Abgeordnete stimmten für und 13 gegen den Antrag der Regierung. Im Vergleich zu den früheren Wahlen stimmen noch weniger britische Juden für die Labour-Partei bei den vorgezogenen Wahlen am 8. Juni, berichtet die Zusammenstellung von Times of Israel. Der Zeitung zufolge bedeutet das in Großbritannien lebende Judentum Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre noch eine erhebliche Unterstützung für die von Tony Blair geführte Labour-Partei. Diese Wähler wurden jedoch in den letzten Jahren vor allem wegen der anti-israelischen und palästinenserfreundlichen Aussagen von Jeremy Corbyn viel mehr ins konservative Lager gedrängt. Finanzminister Moshe Kachlon hat ein Programm über die Reduzierung der Lasten der israelischen Mittelklasse vorgelegt. Unter den Plänen des Ressortleiters stehen weitere Steuersenkungen für die betroffene Schicht und eine größere Förderung der Arbeitnehmer. Der Plan würde eine Summe in der Höhe von ungefähr $1 Milliarde bei der Mittelklasse lassen, schrieb die Zeitschrift Israel Hayom. Laut der Zeitung sprach der Finanzminister davon, dass im Mittelpunkt der Regierungspläne die Förderung der Arbeitswilligen stehe und man tue alles, um ihnen zu helfen. Und nun zu den Sportnachrichten. Der frühere Tight End der NFL-Mannschaft New England Patriots, Aaron Hernandez, hat im Gefängnis Selbstmord begangen. Hernandez hat sein eigenes Bettlaken benutzt, um sich zu hängen. Der 27-Jährige wurde sofort nach seiner Auffindung ins Krankenhaus eingeliefert. Die Ärzte konnten sein Leben jedoch nicht mehr retten. Das Timing von Hernandez ist überraschend, da er eben in diesen Tagen von der Anklage eines Doppelmordes freigesprochen wurde. Wie bekannt, wurde der Tight End im Jahre 2013 verhaftet. Laut den Behörden hat er am 17. Juni 2013 den halbprofessionellen Fußballspieler Odin Lloyd ermordet. Und nun zu den Wetternachrichten. Freitag früh können die Temperaturen in frostgefährdeten Stellen unter 0 Grad sinken. Die Luft erwärmt sich am Nachmittag bis zu 10 bis 15 Grad. Die Windstärke nimmt etwas ab und es ist mit keinem Niederschlag mehr zu rechnen und die Sonne kann sogar für eine längere Zeit unter den Wolken hervorkommen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun folgen die Nachrichten auf Hebräisch von Adam. וכעת החדשות בעברית. סופות ומשקעים כבדים גרמו אתמול לבעיות חמורות בהונגריה. צוותי ההצלה נקראו יותר מ100 פעמים עקב תאונות וענפים שנפלו על הכבישים. במקומות מסוימים במדינה גם סבלו משלג כבד. מרחץ הרי המטרה לדוגמה, השלג הגיע עד ל-20 סנטימטרים והכבישים נסגרו. מספר יישובים נחסמו לחלוטין בגלל השלג והיו הפסקות חשמל ברחבי הונגריה. לדברי המפלגה השולטת פידס, הצעת החוק בנוגע לשקיפות ארגונים לא ממשלתיים משרתת רק את העיקרון של השקיפות ולא לתת סטיגמה כלשהי, אמר גרגי גויאש. הוא הדגיש כי למרות ההיסטריה הכללית מדובר בהצעת חוק פשוטה מאוד, שלפיה בדיוק כמו במקרים של כספי ציבור, גם מימונם של ארגונים לא ממשלתיים מחול צריכים להיות שקופים ונגישים לציבור. לדברי גרגי בárányi, ראש מפלגת האופוזיציה של MSP, יש מלחמה גלויה מאז 2010 בין שני עולמות, מעולם אחד שמייצג את ערכי המערב והשני ששואף לריכוזיות. הוא מאמין כי הונגריה מתקרבת יותר ויותר לרוסיה הדיקטטורית של פוטין. בהתאם לציפיות, בית הנבחרים בבריטניה אישר את הבחירות המוקדמות לפרלמנט שנקבעו ל8 ביוני ברוב גדול. חוק הבחירות הנוכחי קובע את המנדט של הפרלמנט ב5 שנים, כלומר הבחירות הבאות היו אמורות להיערך בשנת 2020. 522 הצביעו בעד הצעת הממשלה ו13 הצביעו נגד.
יהודי בריטניה צפויים להצביע בבחירות המוקדמות ב8 ביוני במספרים נמוכים יותר עבור מפלגת הלייבור מאשר בבחירות הקודמות, דיווח הטיימס אוף ישראל. לפי העיתון, היהודים בבריטניה היו תומכים גדולים במפלגת העבודה של טוני בלר בסוף שנות ה-90 ובתחילת שנות ה-2000, אך בשנים האחרונות, בעיקר בגלל הצהרותיו האנטי-ישראליות והפרו-פלסטיניות של ג'רמי קורבין, הרבה עברו לצד הקונסרבטיבי יותר. שר האוצר משה כחלון הציג תוכנית שמטרתה להוריד את הנטל שעל מעמד הביניים בישראל. בין היתר מציע כחלון לצמצם עוד את המיסים של מעמד הביניים ולסייע לעובדים ככל האפשר. התוכנית תשאיר כמיליארד דולר אצל מעמד הביניים, מדווח ישראל היום. על פי העיתון, שר האוצר דיבר על תוכניות הממשלה לחזק את אלה שמוכנים לעבוד ולסייע להם בכל דרך אפשרית. אירון הרננדס, שחקן ה-NFL לשעבר בקבוצת הניו אינגלנד פטריוטס, התאבד בכלא. הוא תלה את עצמו עם הסדינים שלו. השחקן בן ה-27 הוא עבר מיד לבית החולים לאחר שנמצא, אך הרופאים לא הצליחו להציל את חייו. תזמונו של הרננדס מפתיע, כפי הרי הוא כרת בדיוק זוכה מאשמה, זה עתה מהאשמות ברצח כפול. הוא נעצר ב-2013 מכיוון שנחשד על ידי הרשויות ברצח אודין לויד, שחקן הפוטבול האמריקאי, ב-17 ליוני 2013. וכעת למזג האוויר, ביום שישי הטמפרטורות עשויות לרדת אפילו מתחת ל-0 מעלות בחלקים מסוימים של המדינה. בשעות אחר הצהריים הטמפרטורות יעלו בין 10 ל-15 מעלות. רוחות ומשקעים כבר לא צפויים, ואפילו אפשר לצפות לקצת אור שמש. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתר האינטרנט שלנו ב-hetitv.com או broerpress.com. עד כאן החדשות, תודה רבה שהייתם איתנו, ושיהיה לכם המשך ערב נעים.